16 9 आई फीडबैक म्हणजे फीडबॅक रिक्वेस्ट आहे फीडबॅक जस्ट वन मिनिट बाकी दा आम्ही दिली आपण સર ઓરા તમે આવશો એટલે 2602 આ રીતે સોગંદનામું I am waiting for it. ગઈકાલે મેં વાત કરી હતી કે કાલ સવારના સોગંદનામું ને પહોંચાડી દઈશું તો બાકી રાખશે જસ્ટ must be in the way. કેમ કે આચાર્ય ભાઈ પીએમ ગોપાલ ના સર રિપીટેડ આવે છે રજૂ ચાલે વિપુલભાઈ હાજર તમને યાદ છે ભલે ચાર વીકનેસ ને તમારે ક્લિયર ધવલ કિશોરભાઈ વિજય પોપટભાઈ રાકેશ નરસિંહભાઈ ગોવિંદ કાળાભાઈ થોડી વાર છે રાજુ એકમાં અવેલેબલ તો બધાને બધા અવેલેબલ રાજુ કદાચ આવી જાય તો આ 12 આર્યન પટકીરભાઈ પ્રતાપભાઈ પ્રવીણભાઈ ચારોલિયા પ્રતાપભાઈ પ્રવીણભાઈ ચારોલિયા આર્યન પટકીરભાઈ complete બાકી રાખો દેશો બારે હો ઓકે એ ભારદ્વાજભાઈ ઓકે ભાઈજી ગોસાઈભાઈ બહાદુર કિશોરભાઈ 4 જણા બહાદુરભાઈ કિશોરભાઈ હા ડિલીટ કરજો શૈલેષભાઈ કિશોરભાઈ વિરેન્દ્ર કિશોરભાઈ ફિરોજભાઈ સિકંદરભાઈ અફઝલભાઈ ઇકબાલભાઈ
અફઝલ અફઝલ ઇકબાલભાઈ. રાજવી થોડી. अच्छा ट्रांसफर थी ने बेटर आवेली છે તો બહુ એક વીકનેસ આપણે લીધા છે ત્યાર પછી આને જોઈએ રાજવી અને બીજા જોઈએ કોણ બાકી છે. હા દેખો ભાઈ તમારા ઓફિસર ને બોલાવી લેજો. ઓફિસર એમડી પંડ્યાભાઈ. એમડી પંડ્યા. બીજા કે આજે બંધ ને તો એ કે નહીં દસ પ્રવેશ. એના બે કેસના આર્ગ્યુમેન્ટ પર તાર કે જાવ પડશે તઈ ના એના અલગ અલગ વિશે એ રીતે કે જે આપણે નામ હોય તો 10 23 અને 23 ના અનિલભાઈ જયંતિભાઈ. અનિલ જયંતિભાઈ. મેઇન વીકનેસ છે પ્રિન્સેસભાઈ નવીનભાઈ. અનિલભાઈ હાજર છે. અરુણભાઈ રમણીકભાઈ. હરીશભાઈ મનસુખભાઈ. હરીશ મનસુખ. લઈ એડવોકેટ ને હાજર જ છે. શું નામ ભાઈ તમારું? હરીશભાઈ. એ કે વિરાણી. ઓકે સી એમડી પંડ્યા પંડ્યા. બેસો બારે હો. બહાર બેસો. હમણાં બોલાવી તમને લઈ ભાઈ. હા પણ જેવી પરમાર છે. મોહમ્મદ અકરમભાઈ 2 જણા. મોહમ્મદ અકરમ. નંબર 2 આજે એક દિન નીકળતા દલીલ માટે શું નામ છે ભાઈ તમારું? પંકજ રાઠોડ. આઠ નંબર થઈ ગયું છે અને 9 નંબર થઈ ગયું 9 નંબરમાં 2 છે 10 23 અને 23. હા 23 માં મનોજ કુમાર. એક ઓલા જેલમાં રિપોર્ટ આપ્યો 3-9. ઓફિસી એચ એમ હેરંજાભાઈ. કમલેશભાઈ હેમશંકરભાઈ. બીજી રાજવી. હા બધી. પછી જીએમ ગાંધીભાઈ.
CPID સર આપતો ચાર્જશીટ ઓપિનિયન માટે છે આવ્યો ટાઈમ આડો પાડી રજૂ કરી appearance નથી આવ્યો છે તમારો આર્ગ્યુમેન્ટમાં અગત્યનું સાહેબ એ છે ટીઆરપીસી સેક્શન 50 અને 22(1) નામદાર કોર્ટ સમક્ષ સાહેબ અગાઉ આર્ગ્યુમેન્ટ બે એપ્લિકેશનની કઈ રીતે કે નામદાર કોર્ટે સર ચાર્જશીટ પછી લિબર્ટી રે એ પ્રમાણેનો ઓર્ડર કરેલો છે. મીન ટાઈમ સાહેબ ચંદ્રકાંત પટેલ રહ્યા સાહેબ ડી થી એનો ઓર્ડરની કોપી રજૂ કરી છે. નામદાર હાઈકોર્ટમાં સર આગોતરા માટે ગયા હતા એમાં નો કોર્સિવ સ્ટેપ એ પ્રમાણે નામદાર કોર્ટનો ઓર્ડર હતો અને પછી સ્ટેટમેન્ટ લેવા માટે ડીસીબી માટેનો ઓર્ડર થયો હતો. ત્યારબાદ સાહેબ 7/8/2025 ના રોજ એમાં સાહેબ વિડ્રો કરવામાં આવી અને એ અનુસંધાને એન્ટિસિપેટરી બેલ હતી સર આ રેગ્યુલર છે પણ 10 દિવસની નોટિસ ને એ રીતે ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો. હવે સાહેબ અમારી આર્ગ્યુમેન્ટ મેન એક આ પોઈન્ટ છે અને બીજું સર નામદાર કોર્ટ દ્વારા સર અલ્પેશ ડોંગા ની બેલ એપ્લિકેશન સર સેમ જીપીઆઈડી 18 કરોડની સાહેબ મેટર હતી. જીપીઆઈડી સેક્શન 34 406 420 465 67 પ્લસ સર એની અંદર અનધર સેક્શન અનુસંધાને ને અનધર 7 ઇન્સિડન્ટ્સ ને એ બધું હતું. નામદાર હાઈકોર્ટ દ્વારા સર આફ્ટર ચાર્જશીટ નામદાર કોર્ટમાં સર બેલ એપ્લિકેશન ડિસાઇડ થઈ હતી અને 10,000 ના સાહેબ જામીન ઉપર એમને છોડવામાં આવ્યું. હવે સાહેબ જે ચાર્જશીટ ની અંદર વિરોધાભાસ અને એ છે એ અનુસંધાને સાહેબ જોવામાં આવે હાલના સાહેબ આજરોજ જે ડી રજૂ કર્યું છે ડેટ ઓફ અરેસ્ટ 19/5/2025 21:15 વાગ્યે ડેટ ઓફ એરેસ્ટ છે સાહેબ. એની અંદર જોવામાં આવે ગુજરાતીમાં સર જાણ કરી કોઈ એરેસ્ટની વિગત નહીં સેના માટે શું નહીં બધું તો સર જે મેન્ડેટરી પ્રોવિઝન સર વિહાન વાળા જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું સાહેબ જે જજમેન્ટ છે રિલેવન્ટ પેરા 21 અને પ્રવીણ સાહેબ વાળું જે જજમેન્ટ છે સાહેબ ઓથોરિટી લીસ્ટથી રજૂ કરી છે તો સાહેબ જે રિલેવન્ટ પોર્શન છે આર્ટિકલ 22(1) અને સર સીઆરપીસી સેક્શન 50 એ અનુસંધાને કોઈ સર કાર્યવાહી કરી નથી તો એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર સાહેબ બેલ ઉપર છોડવામાં આવે અને આ અનુસંધાને સાહેબ જે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ સર અગાઉ અલ્પેશ ડોંગા સેમ કેસ સર આની અંદર હતો તેમાં પણ સાહેબ નામદાર હાઈકોર્ટ દ્વારા સાહેબ સંજય ચંદ્રા અને ઈ જજમેન્ટ ધ્યાનમાં લઈ સાહેબ 10,000 ના જામીન ઉપર છોડવામાં આવ્યા છે. તો એ અનુસંધાને સાહેબ હાલના અરજદાર છે તેમના જામીન ઉપર છોડવામાં આવે એ રીતની અમારી દલીલ છે. સાહેબ હાલના આરોપીનો જે રોલ રહ્યો એ સાયન્ટિસ્ટ હતા અને એગ્રીકલ્ચરની પ્રોડક્ટમાં 2.5% શેર હતો પણ કોઈ ડીન નંબર સાહેબ રહ્યો ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર એ કોઈ ઇસ્યુ થયેલ ન હતો. એટલે સાહેબ રિસન્ટલી જે જજમેન્ટ આવ્યું કે ભાગીદારી પેઢી હોય તો ભાગીદારી પેઢી નો જોઈ પણ આ કંપની હતી સાહેબ જે એસ એગ્રી છે એકવા એ સાહેબ કંપની છે કંપનીને સર જોડવામાં આવી. અમારો સાહેબ એની અંદર કોઈ રીતનો કોઈ રોલ નથી. ઉલટાનું સાહેબ ગોદાવરી કૃષિ વિકાસ કેન્દ્ર રહ્યું ને એમાંથી અગાઉ પણ સાહેબ દલીલ કરી ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા હતા 12 કરોડ રૂપિયા સાહેબ અમારા જે એરિયા મોકલવામાં આવ્યા હતા એમાંથી 3.5 કરોડ રૂપિયા તો સાહેબ એમના લેવાના નીકળે છે ઓલરેડી અને આજ રોજ સાહેબ એમનું રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે 2022માં
2022 માં સર જીએસટી ની રેડ પડી હતી, ટોટલી સીઝ કરી દીધું હતું સર એમાં બધું. 21 સાથે અમારામાં રૂપિયા જમા થયા 65 કે 63 lakhs એવું સર એલિગેશન છે એમાં. તો ઓલરેડી સાહેબ ગોદાવરી કૃષિ વિકાસ કેન્દ્રમાં અમે હતા ને, અમને રૂપિયા કંપનીએ દેવાના હતા. ઈ અનુસંધાન અમે એમને સર બધું સીટ્સ ને ઈ બધું પ્રોવાઈડ કરતા હતા. એટલે ઈ અનુસંધાને સાહેબ ટોટલી ટ્રાન્ઝેક્શન જોવામાં આવે તો કોઈ જીપીઆઈડી ડ્યુ સાહેબ એટેક થતું નથી. ટોટલી સર ટ્રાન્ઝેક્શન જોવામાં આવે તો કોમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. એટલે નામદાર કોર્ટ સર જે શરતો ફરમાવે તે પાલન કરવા માટે તૈયાર છે. યોગ્ય રકમના સર જામીન ઉપર મૂક કરવા એ નામદાર કોર્ટમાં દલીલ છે સર. એક સર ઓથોરિટી લિસ્ટ ની રજૂ કરી છે ને, વચ્ચે આર્ગ્યુમેન્ટ થયા હતા એ જ છે ને. ના સાહેબ, આ તો બિફોર આફ્ટર ચાર્જશીટ ફર્સ્ટ બેલ એપ્લિકેશન. હા, એટલે બિફોર ચાર્જશીટ માં જે આર્ગ્યુમેન્ટ થયેલા એ જ છે ને. હા એ છે પણ ચેલેન્જ કરેલું એ જ છે, જામીન આપી દીધા એ જ છે. આમાં સાહેબ જામીન નથી આપ્યા. આમાં ચેલેન્જ જેવી જામીન નથી આપ્યા. એવું નહીં, બીજા સહ આરોપી ને કઈ ગઈ પેલા સાહેબે એ ઓર્ડર કરેલો ગોયલ સાહેબે એ જ છે ને, that has been challenged before the High Court. આ જ છે ને. 57 લાખ હતા ને 10 લાખ રૂપિયા. હા હા, બસ એ જ છે ને. હિરેન પટેલ ને હા, એ ચેલેન્જ થયું છે ને, એમાં શું 10 થયું? લાખ કેશ તે 57 લાખ ટોટલી એમાઉન્ટ ભરવાની શરતે કન્ડિશનલી ઓર્ડર. એમાં શું થયું? ચેલેન્જ કરેલું. સાહેબ ચેલેન્જ કર્યો પણ હવે પછી એમાં અમને નથી સાહેબ કન્ડિશન ચેન્જ કરવા માટે મૂક્યું હતું. એ રિજેક્ટ થયું, એની ઉપર હાઈકોર્ટ કદાચ સાહેબ પેન્ડિંગ ગઈ છે. બાકી બધા ઓર્ડર સાહેબ અમે રજૂ રાખ્યા છે ટોટલ. મેન સાહેબ આ ઇલીગલ એરેસ્ટ છે ને સાહેબ, ગુજરાતીમાં એને કેવી રીતે જાણ થાય કોઈ વસ્તુ નથી. મેન પોઈન્ટ એ છે સાહેબ. અને નામદાર કોર્ટે સર રિસન્ટલી ડિસાઈડ કર્યું હતું 18 કરોડ એ ફર્સ્ટ જ બેલ ઓર્ડર છે. એ નામદાર કોર્ટે 10,000 લેખે જામીન લેખે છોડવામાં આવ્યો અલ્પેશ ડોંગા. એટલે આ જ કેસના સહ આ આરોપી કેસ નહીં સર, બીજો કેસ હતો નામદાર કોર્ટ શું કહેવા માંગુ છું મને? સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ 18 કરોડની મેટર આફ્ટર ચાર્જશીટ ટીએમ ગોકાણીભાઈ રહ્યા એ એડવોકેટ હતા. બે મેટર હતી, નિલેશ અને અલ્પેશ ડોંગા. આફ્ટર ચાર્જશીટ વોશિંગ વિડ્રો થયું હતું અને સાહેબ આફ્ટર ચાર્જશીટ નામદાર હાઈકોર્ટમાં પછી નામદાર કોર્ટે રિજેક્ટ કરી. એની સામે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ ગયા. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ સાહેબ એમને બેલ ગ્રાન્ટ 10,000 ના જામીન ઉપર છોડવામાં આવ્યા. જીપીઆઈડી 406 7 એન્ટી ઇન્સિડન્ટ અને બીજા પણ સાહેબ નેગોશિયેબલ ની અપીલ ને ઘણા બધા કેસ સાહેબ પેન્ડિંગ હતા. 7 એફઆઈઆર હતી. છતાં સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા કેસ તો આખો જુદો ને, આની જોડે કઈ જોડે નહીં પણ સાહેબ સેમ આની જોડે નહીં, આની જોડે નહીં પણ સાહેબ આખું જે જીપીઆઈડી ને સેમ વસ્તુ 18 કરોડ સાહેબ એમાં અમાઉન્ટ. Yes. can you wait for some time because Shyamulbhai shortfall is in helping it. એમને પણ હાજર રાખજો તમે. આવી જાય. હા Number 3 માં એને conclude ના રાખ્યું. As such, there is no recovery serial number 3. Affidavit. I asked him whether you rely upon contents of the affidavit. He said no, I have independent case. લાવો તો આપો ને જરા. So this is the bail affidavit before charging. For the first time. He is arrested on 7th of August. He's behind bars. Remand of free labor granted by the thereafter on bail he was expected judicial custody. The applicant before this honorable court is an unnamed accused in the FIR. The FIR is of sir 316, 336, 337, 340, 307 and 61.
of the Bharatiya Nyaya Samhita, along with the Information Technology Act 66 CMD, as well as the banning of unregulated deposit schemes, section 21, 23, and 25. Now, sir, the case of the complainant in such same case, yeah, I am not going to go, I'm not going to give the burden of the honorable court to go to the whole letter. Just give the subset of the letter. The applicant was, the complainant was added into a WhatsApp group by one Professor Ravi. After being added into the WhatsApp group, he was sending tips with regards to trading of shares. The complaint himself in the FIR says that the tips were actual in the market and he had some trust over this Professor. Thereafter, another person, Maya, in the same group, who is the assistant of Professor, she took up the whole matter. Thereafter, another person, Iman, who is also in the same WhatsApp group of the group of Professor Ravi Singh. He started giving tips to this complainant and said that you please download this app called Aries Consultant, which is a part of it. After that, downloading that application, the case of the complainant is that he was asked to deposit certain amount in certain accounts to show the balance in that Aries application to transact for shares. Now, all those 6 accounts in which the complainant deposited his amount, from that one account is of this application. On 5th December and 6th December 2024, my lord, we note down these 2 dates because it is extremely important. 5th December and 6th December, 50,000 and 2,25,000. 2 transactions were made into the account of the present applicant at the behest of this person from the WhatsApp group wherein this applicant was not part of. This applicant is nowhere connected with the WhatsApp group. It is not in the case of the complaint that the present applicant is connected with the WhatsApp. Now, after creating a balance of 1 crore and 11 lakhs, out of which nearly 2.75 lakhs have come into the account of the present applicant. All this amount, as per the case of the complaint, all this amount was transacted for trading in shares. So, as such, my client is not beneficiary of an amount because this amount was traded in the shares by Professor Ravi Singh at the behest of Professor Ravi Singh. After certain trading, the account balance was shown to the complainant as 6.40 crore rupees. Thereafter, my lords, the alleged offence starts occurring. At the behest of brokerage tax, 10% was deducted. No money was granted back to the complainant. On the account of account audit, 30 lakhs were taken from that sum of the total amount. No amount was credited back to the complainant. For making his account VIP, another 30 lakhs was taken and no money was given back to the complainant. And at the last, at the behest of exchange rate, 20 lakhs were taken and no amount was credited back to the complainant. All this has happened through the account of Aries. And all this amount has gone into some other accounts from the account of Aries, not from my client's account. All this amount has gone into various other accounts from which my client does not hold single account. In his account, only 2.75 lakhs has come at the behest of Professor Ravi Singh. That amount I have not taken. That amount has gone ahead. I am the stage 1. The real beneficiaries are at stage number 3, 4, which are all at the behest of Professor Ravi Singh in the WhatsApp group. Now, very interestingly, sir, 5th December and 6th December, this applicant was in judicial custody in Ahmedabad. Since 29th November 2024, the present applicant was in judicial custody in Ahmedabad with regards to another case. On 17th December 2024, he is granted bail by the Honorable Sessions Court at Ahmedabad. I have annexed the order of the bail application. I am going to conclude my arguments today, my lords. I would request that this matter may be kept tomorrow, day after tomorrow, along with the proceedings
my colleague would give the documents of the arrest man, showing that on 5th and 6th I was in judicial custody. For that portion only he will file a proceeding. So it is the case of the prosecution, complainant, and it is the case of the IO that the offense has occurred on 5th and 6th December in the account of this Jai Pandya, whereas before 5 days of that or before 10 days of that occurrence, I am in judicial custody and I am not released for more 25 days. Now, one more interesting thing, sir, if my lords can have a look at the remand application, my lords. The remand application I have annexed. At page number 22, the remand application starts. At page number 23, these are the notings of the IO. LB. આ ગુનાની તપાસમાં જાણી આવે છે કે આ કામના ફરિયાદી શ્રી નાઓ ના HDFC બેંક વાળામાંથી 5/12/24 ના 50,000 અને 6/24 ના 2,25,000 પંડ્યા ડિજિટલ માર્કેટિંગ ના અકાઉન્ટમાં ગયેલા છે. જે પંડ્યા ડિજિટલ માર્કેટિંગ આ નામના એક્સિસ બેંક ના અકાઉન્ટ 100 વાળા ખાતાથી બેંક પાસેથી તપાસ જે બેંકમાં અકાઉન્ટ પ્રોપરેટર જય પંડ્યા, that is the present applicant. જય પંડ્યા જે રહે 100 નાવ હોય અને જેઓની પૂછપરછ દરમિયાન જણાઈ આવે છે કે આ અકાઉન્ટ સાયબર ફ્રોડ ચલાવવા માટે નિલેશ મકવાણા. This is the noting of the IO himself. આ અકાઉન્ટ નિલેશભાઈએ વાપરેલું છે, is the another accused. Because Jay Pandya could not have operated this account because he was in judicial custody. He could not have been the beneficiary. Other than that, sir, as far as the banning of unregulated depository schemes provisions are concerned, there is no nexus to show in the complaint or in the investigation or from recovery discovery that I have anything to do with that WhatsApp group. Nothing to show. Even assuming for a moment that section 61 subsection 2 is preferred here to show conspiracy. But section 61(2) would come into play only when there is an agreement or a partial agreement between my accused and the other accused. There is no connection shown in the FIR that I have any connection with that Professor Ravi Singh or Imani or any other person who have used the complainant with regards to the unregulated depositories. I am only a person in whose account 2.75 lakh rupees has come at the behest of the people under WhatsApp group operated by Nilesh Bhai, the other accused, as per the say of the IO. And at that time when I was in judicial custody. All these things are on merit, sir. One more thing, one more surprising or rather shocking thing. I have been detained from my house on 6th August 2025 morning 7 a.m. I myself have got multiple phone calls from the mother of the accused. On 6th August 2025, I have been shown arrest at the evening of 7th August 2025. I have been brought to this honorable court in the morning of 8th August 2025. Now, by plethora of judgments, the Honorable Supreme Court and all the Honorable other High Courts have said time and again that the time of detention or the 24-hour detention starts when my liberty is curtailed. That is on 6th morning, 7 a.m. I am not produced before this Honorable Court on 7 a.m. I am produced before this Honorable Court after 48 hours or maybe more on 8th August. On 8th August 1 p.m. So, sir, primarily my arrest is illegal. So I may be released on that ground other than on the grounds of merits. So on these grounds, my lords, I am praying that I may be released on regular basis on whatever conditions my lord impose. For one more thing, this accused is of 24 years age. He does not have a father. He only has his mother. He is an Ahmedabad. Sole mother. Nobody else is family. So therefore, also his presence is only he is the sole breadwinner of the family. So on merits on these humanitarian grounds as well as the illegal arrest, my lord, will be released on regular basis. As far as those documents of my arrest memo at the time of this offense, I will produce. I have applied for certified copy and Ahmedabad. I will be getting it today or tomorrow. To produce it through procedure. I do not want to argue anything else. That is just for the election.
is your. There are similar nature of three acts. Or two by Parliament and one by Gujarat Assembly. DPID is passed by state assembly. This is passed by central government. Price stick money circulation passed by central government. Apparently, the three acts seems to be similar. When we go deep into it, then only we come to know what is the difference between the clutches of all three acts. Just cursorily, I may say that the GPID Act and this Act, Banning of Unregulated Deposit Scheme Act, 2009. Paribatiya almost it is same, except the fact that GPID applies only when there is an institution. If there is no institution, if somebody, Mr. X, receives crores of money from hundreds of persons, then also GPID will not apply. There has to be institution, maybe SQR and companies. I brought some institution into existence and therefore GPID may apply. But in my own name, if I receive money, the GPID will not apply. That is the distinguishing feature. Now can we see that GPID does not distinguish between abettor, conspirator, agent, somebody who may have played a role, somebody who received the whole money. It does not discriminate between the role of different persons who have been captured during the investigation. Everybody is liable for the same punishment and same. Granting bail to a person who has played a little role or has received small amount of money is the discretion of the court. But at the end of the trial, when the honorable court is going to pass judgment against the accused, it is not the liberty that you have received only 1 lakh rupees, therefore you are awarded 15 days of imprisonment. You received 10 crore rupees, therefore you are liable for 7 years of punishment. That is not the thing. The quantum of punishment always differs as per the discretion of the court, but Act does not discriminate. It says that whoever is manning the institution is equally liable. The variance in the quantum of punishment is provided in every act because court can show sympathy to certain kind of person, depending upon the role, depending upon his social condition, depending upon his family condition, many things are there. But invariably, there has to be an institution. Now we may revert to this. There are three categories of persons who have been enumerated in section 3, 4, and 5. I will read it out there. Before reading out the provision, I may brief that what are differences so that we may not falter in applying our mind regarding non-applicability of GPID. GPID will not apply in this case, particularly in this. Now there are two things here. One is solicits deposit, one who receives deposit, and the one who is regulated deposit receiver. There are three kind of persons who have been enumerated in section 3, 4, and 5. Regulated deposit taker has been enlisted in schedule 1. Schedule 1, I hope. Okay, these are the persons who are defined to be regulated deposit taker. Now, once they are regulated deposit taker, they can receive deposit any quantum of money, but he cannot falter. If he falters, then quantum of punishment is up to 10. 1 and 2 pertains to unregulated deposit taker. Section 3, 4, and 5. Unregulated means, it has been defined. Unregulated means those who are not regulated. Now, regulated definition. Okay. Regulated means whoever has obtained permission from the institutions of Schedule 1. Schedule 1 institution, RBI, SEBI, I may show just look at this. Schedule 1 says, first it says, Securities and Exchange Board of India, Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, the state government or union territory government, these are called National Housing Bank, Pension Fund Regulatory, Employees Provident Fund, Central Register, Multi-State Cooperative. These are called the regulators.
And whoever receives money, either in its own name or in the name of an institution with permission of these regulators, they are called regulated deposit takers. Regulated deposit takers has no difficulty at all till they commit default in payment of money. If they commit default in payment of money, then quantum of punishment is up to 10 years and penalty runs into 10 years. From 5 lakhs to 10 lakhs, 1 lakh to 5 lakhs, so many variations are there. Now kindly see your section 3. Banning of unregulated deposit schemes. If you are not regulated, means that you have not taken permission from the schedule word regulator, then you are unregulated. On and from the date of the commencement of this act, the unregulated deposit scheme shall be banned. No deposit taker shall, directly or indirectly, promote, operate, issue any advertisement soliciting participation or enrollment in or accept deposit in pursuance of unregulated deposit scheme. 3B state pertains to soliciting. Soliciting is different and receiving is different. I can say that these are the Mr. ABC and company is a very nice company. I am working there. You deposit money, the person gets lured. He can deposit money in lakhs and crores. But ultimately, who receives the money? The unregulated institution. What I did, I solicited. I did not receive the money. The one who solicits stands on a little lower pedestal. One who receives stands on a little higher pedestal. But both are of equal quality, are unregulated deposit. 4. Fraudulent default in regulated deposit schemes. No deposit taker, while accepting deposits pursuant to regulated deposit scheme, shall commit any fraudulent default in the repayment or return of the deposit on maturity or in rendering any specified services promised against the certificate. So emphasis is on the word. No deposit taker while accepting deposits pursuant to a regulated deposit scheme. And if he is regulated, then he shall not commit any default or fails in rendering service. 5. Wrongful inducement in relation to unregulated deposit. No person. એક જ મિનિટ હું આપને આપી શકું ને તો મોબાઈલ આપણી પાસે છે હા એનું માટે Section 3 goes B. No deposit taker shall directly or indirectly promote, operate, issue any advertisement soliciting participation or enrollment in or accept deposit in pursuance of an unregulated deposit scheme. Now, kindly see for what? Fraudulent default in regulated deposit scheme. Again, it is dealing with regulated deposit. Now it comes to wrongful inducement in relation to unregulated. Now we may consider that in this case, as per the suggestion of my learned friend, he does not say that he falls under regulated deposit taker. And neither he, because now we are dealing with a case of unregulated deposit taker. Now what are the થોડી એટલા માટે ટાઈમ લાગતું કે this may be the first thing and it may last for as long as you are not here. Wrongful inducement in relation to unregulated deposit scheme. No person by whatever name called shall knowingly make any statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading in the material facts
or deliberately conceal any material fact to induce another person to invest in or become a member or participant of an unregulated deposit. 6. Certain schemes to the unregulated deposit scheme, a price sheet or money circulation scheme, banned under the provisions of the Price Sheets and Money Circulation Scheme Act, shall be deemed to be unregulated. Now kindly see here, we were straight away referred to 26, section 26. Section 26 deals with 345, section 345. Which much is a designated court, that is only dispute of designated court for the whole Saurashtra region. Punishment for contradiction of section 10. Section 10 refers to 3, 4, and 5. Whoever fails to give the intimation required and subsection 1 of section 10 or fails to furnish any such statement, information, or particular as required under subsection 2 of that section shall be punished with fine which may extend to 5 lakh rupees. What's this? 22. Any deposit taker who contravenes the provisions of section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 crore rupees or 3 times the amount of profits made out of fraudulent default referred to in said section, whichever is higher or withhold. Now, the provisions which I read has a little importance so that I want to emphasize that the rigors of this provision are little larger than VPAD. VPAD stops at 7 years of punishment without any kind of discrimination, though no minimum. But when we are referring this act, it categorizes the accused into 3. Regulated deposit, unregulated deposit taker, only solicitor. Unregulated deposit taker, receiving. And third, regulated deposit taker committing default. When regulated deposit taker commits default, the punishment is taken. Earlier, in two earlier cases, the amount of fine is high. Now you are kindly see. If these are the provisions which we have to deal with the case of a particular with a particular accused. I request you to kindly see the FIR, which is annexed with the bail application. The pointed thing which I want to show is on page 2 of FIR. Page 2 of FIR. Annexure first annexure to the bail application. Yes. એમાં સાહેબ આપ એક જોશો accused number 1 અને lastly accused number 26. Except 4 persons, nobody is named. એના નામ શું આપ્યા છે? UT and Progress Together નામના WhatsApp group admin WhatsApp number. All the accused are not named. They are simply mentioned as operator of certain things of WhatsApp group. Now, when we are dealing with a crime which has been committed on electronic instrument, we can never have a name of a person. Even if we have the name of a person, not necessary that the person who operated as admin was holding the same name. He may be having different kind of name. Similarly, it is also not necessary that the person who is not available, who even does not hold any mobile number, may be innocent. Because in my name, if mobile is purchased, if SIM card is there, if WhatsApp is being operated, then it is burden upon the accused to show that how these things happen or progress without my knowledge. I have a phone. Now, if I can say that I lost it before a month, then it is because it is a kind of betrayal. But if I do not say anything,
Simpliciter, I come to the court and say that, see, during this time I was in jail. How far it is relevant? For operating mobile phone. When you are doing a kind of business which can be done by mobile phone, you do not need to be operating a mobile phone. On your instruction, by your agent, by your family members, anybody can do it. So this is in reply to my Ranat submission, that during this time I was in jail. I don't call upon him to show that yes, you were in jail. I will. You were in jail. But even if you were in jail, it does not help you to get to an observation by the court that he seems to be innocent. That's not necessary at all. Now, therefore, in my humble submission, whom to catch when the stake is 64 crore rupees. My learned friend mistakenly read 6.6 crore 40 lakhs rupees, but as per the FIR, it is 64 crore rupees. आपने से page number ऊपर रकम बताई दो. On page 4, 64 crore 4 lakhs 15,550. On page 4 of FIR, somewhere just above the middle. Page number 4 of FIR. Of FIR. એમાં સાહેબ બધા figures જ આપેલા છે. Account number and a figures આપેલા. 64 crore. તો મારે બે figure આપને બતાવે બે આપને ના નથી બતાવે. ચાર પાંચ figure છે એ રીતે underline કરી. Page number સૌથી 4. last line માં આપ જોશો છે 223 કરોડ. Page number 5 છે. Page number 5 છે. 4 માં જતો તો એટલા માટે ના વાપરો. Now 64 crore rupees is a particular figure towards particular kind of transaction. As per the complaint, he said that I received a call from a lady attracting me to invest certain amount in particular shares, IPO or so and so. So many words are used which we are not acquainted with generally, but so many words are used, and it is relevant to all those persons who deal with this kind of thing. But he said, see, you invest this much, send the money to this WhatsApp group, it will be sent to this particular bank account. Now, when the person sends the money by whatever means, receipt of money is not in this group. That's why, as per permission itself. Receipt of money by group of persons is not in this group. But the fact that complainant sent certain amount running into crores, not 64 crores. Initially, it was 10 or 11, 1 crore and 11 lakhs. That money was sent. Thereafter, when he was waiting for the receipt, that I will receive this kind of shares or this kind of IP, he did not. Therefore, he again called the lady in whose voice the phone call was received. He says, now the business will be transacted by this department. So he calls another WhatsApp. Same group, not another WhatsApp group, but the same company, same person of the same group. He says, okay, you want this one, but you borrow on this one, you have to deposit 1 crore, 2 crore, 3 crore rupees, then only you can open. Now again he goes there. Now once he was trapped in this, he was looking for receiving back the money, and in that lure, he kept on losing money. That is the process which happened during this time. Now he says they will contact this. Again, in order to say that you want to receive, he said, again, you pay 1 crore rupees, 2 crore rupees, 3 crore rupees. Then I want my money back. All right. You want your money back, then this is the process. We have to deposit this much amount which will go to settle. Again, the main segment. Accordingly, the amount which was paid by the complainant on various bank accounts, in bank account itself, of various banks, the final figure came to 64 crore. 64 crore was washed by the complainant towards this different person. He did not know who are the person, but he knew that my money went to these 8 or 9 different banks and in that particular account. All of a sudden, the money goes away from the bank. Money did not remain as deposited in the bank.
Lender. Who took? Because as per the experience of a prosecutor, whenever somebody says that this is the account, you have to deposit, person deposit. Mischief is committed. Now, when I file a complaint or I go to that particular person, I will find that he is a tea store owner. Roadside tea store owner. Their Aadhaar card, PAN card, different things are opened, bank account are being opened, and that bank account is being used by those miscreants and who are not even known to their street or what. There are another kind of persons also who had number of bank accounts and they rent it out to different people. કે હું તમને મારું બેંક એકાઉન્ટ મહિને 10,000 રૂપિયા તમારે મને આપવાના 10,000 રૂપિયામાં satisfied થાય. Thereafter his bank account is being used for running crores of rupees of illegal things. These are also kind of persons who are illiterate, who may be tea store owner by roadside. These are also the kind of person. Somebody are also the kind of person who do not know even. They are promised that you will receive grant from the government. Accordingly, their documents are obtained, copies of the document are obtained, their signatures are appended, and it is produced before the bank in order to open the bank account. Now that person is not knowing that I have opened bank account, and my bank account is being used by this miscreant in order to receive funds in crores of rupees, all illegal. Now, therefore, in my humble summary, the arguments which my runner can say, if you are of the jail, we may concentrate on this argument. There is no need for him to be out of jail. Even if you are in jail, the business can run. Because this is not a kind of business which runs, which starts in morning and closes in evening. મારી સાથે કોઈ fraud કરે સાહેબ. I am lured. મને એમ કે આટલા ખાતામાં આટલા પૈસા જમા એટલા ખાતામાં જમા કરી દીધા ઉપર પછી બેંકમાં જઈ પૈસા વિડ્રો કરી ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ઓવર. Now I can say કે સાહેબ મને શું ખબર આવું શું છે હું તો આવી રીતના બીજા કામમાં હતો જેલમાં હતો કે બહારગામ હતો. So this is a genuine kind of transaction where the complainant himself is a victim or the accused is also a victim. But the similar way, it also is that everybody does it knowing. આ કેસની અંદર complaint, the money spent by the complainant by depositing in various bank accounts is not a one-day transaction. It goes into days and weeks. Goes into days and weeks. A week, after week, after week, after week. Because finally, see the amount which the complaint says that I deposited in this bank account. It runs into various figures. And ultimately, for the complainant, it comes to 64 lakhs. Kindly see the last figure which has been cited in the complaint. VIP account, upgrade account, audit તથા કરવાના બહાને બળજબરીપૂર્વક ફરિયાદી પાસેથી અલગ અલગ બેંકના એકાઉન્ટમાં કુલે રૂપિયા 223 કરોડ 94,15,530 બ્રોકર તરીકે ભરાવડાવી વિડ્રોવલ ન આપી છેતરપિંડી કર્યા બાદ આ ભાઈ પાસે from different person. This is 65 crore is his own amount. Now we may refer to what is the amount for 223 crore. 223 crore is the amount which complaint says કે મેં તો ભર્યા મારા પાસે કેટલા એજન્ટ પાસેથી ભરાવી અને finally the amount came to 223 crore. It is not at the hands of one person. It is at the hands of different person which hands are not doing anything else except operating WhatsApp. Under this situation, to say that there is either no proof or saying that there is no recovery hardly matters. Because what is material is that your mobile phone was used and your WhatsApp was being opened in order to leave this person. Once he comes out of these clutches, we can presume, lawfully we can presume that you may be innocent. But he is not showing anything which can, on the ground of which we can say that he may be innocent. In the mind of the court, in the conscience of the court, there should be one question. Yeah, innocent હોઈ શકે? If court says yes, then entitled for bail. But એમ લાગે કે આ સિચ્યુએશનમાં it cannot be innocent. કારણ કે when the transaction runs into days, then how it happens that you don't know anything. And when the figure is this big, why everybody hides his name? આમાં જે છેલ્લા 5 છે ને 26 નામ આપ્યા છે. એ 26 માંથી છેલ્લા 5 કે 6 છે ને these are the only names. Still, nobody knows whether these are genuine names or not. There are fake names.
Because they are fake or genuine. As my learned friend is saying, you are by saying he operate करता था. But prosecution does not say that he is the man who is doing everything in his genuine name. He may be having a fake name. Everybody is playing fraud with 1 or 2 or 20%, with making a group of 10, 15 or 20. And today, Your Honor, the situation is that we cannot go to the old days when first question is FIR naam se. Those days are good. Now we are dealing with the cyber crime, where nobody's name can be given. આમાં આજે અત્યારે આપેલું છે. Even during this many days of investigation, નામ કોઈને નથી આપી શકશે. કારણ કે this is the first person. બીજા કોણ છે એ તો કઈ છે. So therefore, in my humble submission, under this situation, when we are dealing with a case which largely deals with a larger sum than GPID. GPID also, the consistent stance of judicial forum is that if the amount is large, you put a certain amount. If you, unless you can show that you are completely innocent, you are completely unaware, unacquainted with anything, then it is different. But in this case, the act itself assumes a larger proportion of slavery against those kind of acts. In my understanding, therefore, the same thing has happened. It cannot be expected that now I can, at this stage, prosecution can say that this mobile number belongs to this person and he was operating and therefore he is guilty. It can, even at the end of investigation, it cannot be done. Because the only thing prosecution needs to do is that this particular mobile number belonged to him, his WhatsApp was being used, and the complainant became victim at the hands of the group of persons. In that group of persons, you were the persons who were participating. This is the only thing which can be proved in cybercrime cases. In cybercrime cases, no, I say, Maro mobile, I may be having number of lawful transactions. But Maro mobile say, my office mobile, my and somebody does some mistake. I have to prove. Burden is on me to prove that in cybercrime cases, it is always upon him to show that he was innocent, everything happened without his knowledge. In this case, what is the submission on behalf of the present applicant? Is he saying everything happened without my knowledge? The amount has not been received, it is not his submission. He is not participant in this group, it is not his submission. So therefore, in my humble submission, 25 more persons are yet to be arrested. This is the only one who is in the hands of prosecution. And if this man is granted bail, then all other 25 are having similar standard. કારણ કે બધા WhatsApp group ના admin number આટલા. So who can be apprehended and against whom proof can be brought? So unless, therefore, in my understanding, unless sufficient time is given, then no proof can be brought. And this is the, in my humble submission, most serious kind of offences which are being developed at the rapid speed. So unless some unconventional procedure is adopted, this kind of crime cannot be curbed. And the people will keep being victims at the end of this history. Therefore, the member submission made application can be rejected at least till the investigation is over. Thereafter, we may come with some another color of prosecution. But till then, it can be given. Why not also then? Account holders. Account holder, yes, in a certain paisa આવ્યા. Day after tomorrow. Sir, I'll bring those things, those documents on the phone day after tomorrow. I'll ask my colleague to find the process. My Make it kept on day after tomorrow, before production of documents. just for the second reason. Right now also it is a case of the IO, that I am only the account holder. It does not still say that I have been in nexus with this WhatsApp group who is actually soliciting. That's, we are not concerned with GPID. We are concerned with the value of unregulated funds. The whole act has been read out here.
But the provisions which are made in the present FIR are only 21 and 23, not 4, 5, 6, 26, 29, which have been read. If some FIR says I have committed an offence under 306, just because IPC has 302 does not mean that my act is so enormous. Which is we try to show here before my lords. 21 and 23 are the punishments fully with section 3 of the act. The section 3 of the act talks about solicitation. Today, right now, also 30 seconds before the IO does not say that I have solicited or promoted this shares or the whole act. I am just the account holder. The deposit, my learned senior friend is saying that the deposit takes enormous number of days. It is the case of the complainant himself that in my account only 2 transactions have come on 5th and 6th, not all other days. On 5th and 6th, I was not present. After 5th and 6th, my account does not even hold this amount. So I am not the depositor taker as well. Deposit taker are the other persons from the money from which my account has flown to their account. I'm just my account holding is just a mediator. So till date also, my lords, even after remand application, even after the remand, they cannot say that I have some nexus with such solicitation. Because the act might be enormous, the punishment might be enormous, but the provision, only the provisions which are levied against me are releasing. Also, this is at the prima facie case, right? My guilt is not to be proven here. It is only to be seen. As per my learned senior friend said, that is there any innocence? Only also 1% innocence comes into the mind of the court. That is supposed to be seen at the stage of final tablet man. When if right now such innocence is to be seen, then prima facie, sir, my case is that I have not solicited. I was not present when the time of offence occurred. I was in before the judicial custody at Ahmedabad. Those 2 particular dates, before 10 days and after 10 days thereafter. On those grounds, I may be released on regular basis. We have to tomorrow some colleague of mine. Yes, sir. હમણાં મારી પાસે રાખી પછી આપી દઈશ જી જી સાહેબ હું I will get it under ના બીજું આ લઈ લેજો પરમ દિવસે વાંધો નહીં મારે પ્રિફર કરવા માટે આ તો ફર્સ્ટ છે ને સાહેબ એટલે during the course of another application we may find another relevant provisions એટલે it is better that this is kept by your Also, I'm sorry, I concluded also the fact that, sir, I have been produced more than after 48 hours. Let me make a statement when my right was curtailed, when my freedom was curtailed. It is on 6th August in the morning 7. I've been arrested on 7th after evening. No, did you make this submission before the in-charge judge? We did. Right, But that does not matter. And even if at the time of remand I have not taken that stand, but I can take that stand in my bail application that my arrest is illegal itself. That stand was taken at that particular point of time. I was not there. I have been told. No, you are mixing 2 things. Arrest being illegal is a different one, but you are produced after 48 hours is a different thing. So what you are After complaining, 48 hours, that is illegality of my arrest. whether that particular that you are produced after 48 hours is on record. But I cannot bring that on record that on 6th morning I was apprehended from my house. But my statement may be recorded as I as an advocate have gotten 24 calls from the mother of this applicant on 6th morning that they have come here to take me. They have taken. The mother is in the police station for 24 hours on 6th. Liberty has been curtailed. The Honorable High Court of Kerala also before few days have taken a stand or have made it a precedent. The time of arrest is not subject to 24 hours. What is relevant to 24 hours is when my liberty is curtailed. Let me make a statement that I have been arrested on 7th evening, or my liberty has been curtailed on 7th evening. We must be having CCTV footage in the police station. They may show I was not there of the whole 6 and the whole 7. These are the 2 points. And very several is one point of. Yes, sir. Day after tomorrow for production of the document only. For the police, yes. I do not have any other.
આના પેપર્સ જે છે પેપર્સ કેસ ચાલુ છે સર, એટલે પાછું લઈ ગયો. પેપર્સ તો જોઈશે ને મારે. કોપી આપી દો. કોપી ચાલુ છે આપી દે. કોપી આપી દો. આજ છે આની કોપી ના ઓરિજિનલ છે. કોપી કરાવી આટલાની ક્યારે કરો? Before 2 o'clock, we will produce copies. પણ પરમ દિવસે આપી દે છે, હું બીજા દિવસે પાછું આપી દઈશ. મારે કઈક મૂકી રાખવાની નથી. મને આજે જરૂર નથી. એટલે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે ને, એટલે એવું નથી કેતો હું. એવું નથી કેતો. તમે મને પરમ દિવસે આપશો ને, આજ પરમ દિવસે જ આપે. પરમ દિવસે તમે મને આપો. મારે આજે હજુ જ્યાં સુધી પેલા રજૂ નહીં કરે ત્યાં સુધી મારે જોવાની જરૂર નથી. હા સર. પરમ દિવસે આપશે એના બીજા દિવસે હું ફાઇલ પાછી આપી દઈશ તમને. High court. તો આટલી બધી ઝેરોક્સ કરાવવાનો મતલબ જ નથી એમાં. Correct. એટલે 22 તારીખે તમે મોકલાવી દેજો સાંજ સુધીમાં. તમે ન આવો તો ચાલશે. પેપર્સ મોકલાવાના છે. 23 બીજા દિવસે પાછું આપી દઈશ. 23 તમને સાંજે કેમ કે પાછા મગાવી બપોર સુધી આપી દઈશ પાછી. હા 22 તારીખે બપોરના 2 વાગ્યા સુધીમાં પેપર મળી જાય. 23 તારીખે તમને પાછા આપી દો. હા? એટલે એક તે લઈ દિવસ માટે આટલી બધી ઝેરોક્સ તો હા કરાવવાનો મતલબ. ઘણું બધા છે. હા એટલે જીપીઆઈડી ની પેલમાં હાજી સાહેબ. સૌથી લાસ્ટ બિલ છે ને હેલ્પિંગમાં વકીલાત તમે મૂક્યું છે જીપીઆઈડી વાળામાં હાજી પેલા હમણાં પેલા આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે તમારી 59-25 જ છે. 58 નંબર. અત્યારે સાહેબ એમને વકીલાતનામું મૂક્યું. પરમ દિવસની તારીખ છે. પરમ દિવસ કોણ છે અરજદાર તરફે આવ્યા નથી. પરમ દિવસથી ચાલુ. 22/8 8, 9, 10. 13 નંબર. હા એમાં એક દલીલ છે. એ બધું સાથે જ એક જ આરોપી છે ને. આ 1000 રૂપિયા. બધી બધું સાથે જ કર્યું ને એમાં. એમાં એક કઈક બેટ નહીં થઈ અને સાહેબ એકમાં કોઈ સાક્ષી આવ્યા છે. અને એમાં એડવોકેટ ટિપ્પણીયાભાઈ નથી આવી. હું પૂર્ણ જાતિ ગયો મેઇન ચાર્જશીટ મેઇન તપાસમાં હું તકલીફ ક્યાં છે? અને એને કીધું મેન્શન કોર્ટે નહીં કર્યું હોય 9/23 ને 27. બિલ પૂરું થઈ જાય પછી વિટનેસ લઈ લો. બિલ પૂરું થઈ જાય પછી વિટનેસ લઈ લો. એ તો લેશે નહીં ક્રોસ. હું પૂર્ણ છે તો પછી પરિવાર સાક્ષી બોલાવો કરવા કરે છે યાર. ચોથી વખત સાહેબ સાક્ષી બોલાવા નથી આવ્યો એવું કહેતા હતા. ચાર કીધું એવું એમ. અચ્છા બાકી રહે થોડી ઘણી ટ્રાન્સફર હા એ સાહેબ
અરે એવું તો થયું. સાહેબ આયા હોય ને બધા પાછા જવા દે. આજે સવારે રિપોર્ટ કરાવવા ગયો ને સુગર Next હું તો જ લઈએ શું કરીએ કારણ કે પાછું આવવું જ પડશે સાહેબ. પોરબંદર થી આવે કોણ છે સાહેબ છે કે ફરિયાદી છે? Exam થઈ ગઈ. આવી જાય ને પછી લગભગ સીધા આવી જાય. પૂરું જ કરી દેવું છું ને અગાઉ ની ઉલટ તપાસ ઉપર જ થાય ને હવે એમાં હું સર તપાસમાં તો વાંધો પણ સાહેબ ને તો પાછું આવવું જ પડશે ને મને પ્રોબ્લેમ એવો જ છે. હા આપી દો ચાલો રિપોર્ટ આપી દો. GDP છે? આવતી તારીખે હાજર રાખજો ભાઈ હા યુનિટી એવી રીતે નહીં ચાલે. આવતી તારીખે ટાઈમ સર હાજર રાખજો. ત્રણ નવ કયો સિંગલ નંબર હતો? 8, 9, 10. ત્રણ નવ આ તો મને એવું શરૂ કરવું જે હાજર ના હોય ને ગેરહાજરીમાં ઉલટ તપાસ બંધ કરીને આગળ ચલાવી દે તો આ તો એવી રીતે તો મેળ જ નહીં પડે. ધવલ કિશોરભાઈ. ધવલ કિશોરભાઈ. વિજય પોપટભાઈ. વિજય પોપટભાઈ. રાકેશ નરસિંહભાઈ. ગોવિંદ કાળાભાઈ. ગોવિંદભાઈ કાળાભાઈ. ગોવિંદભાઈ તો હાજર રહેવા જોઈએ. ગમે કારણ હોય એટલે આ લોકોને ચાલુ રાખીએ બીજા 4 ના મજા એવું નહીં આપણે એજીક્યુ છે ના પાછું નથી. પોલીસ સ્ટેશન અવેલેબલ ના બજાડે પછી આ અવેલેબલ બજાવી હોય તો નોન અવેલેબલ તો નીકળે ને. હા પાછું જ નથી આવતા આપણે સંકલનમાં મોકલી છે ત્યાં મોકલી ખુલાસો મંગાવવાનો શરૂ કરવો આપણે અવેલેબલ ના બજે ચાલુ હે હા ખુલાસો માંગ હા હા વગર બજે કે વગર બજે કઈ પાછું ના મોકલ્યું આ બધે ખુલાસો માંગે. હા હા બીજા નામ કહી દે. પછી એ દિવસે બધા 8 ભેગા ના થઈ જાય. આવવાના હોય તો આવી ગયા એવું નહીં એ લોકો આવવાના હોય એમના ઉપર થોડું હોય તો હા સાહેબ તરીકે હોય તો એમને આવવું પડે. વોરંટ થી પકડીને મંગાવે એમને જે બોલવું હોય એ બોલે આવું તો પડે જ ને. જે 4 ચાલુ છે એને ચાલુ રાખો. તમારું શું હા ખુલાસો માંગો ને આ કેમ નથી બજાવ્યું. ખુલાસો માંગો અને નવેસરથી કાઢો. અવેલેબલ વોરંટ નવેસરથી કાઢો અને ખુલાસો માંગો કેમ પરત નથી મોકલ્યું અને નવેસરથી આ કાઢો. કઈ આવશે 10-9 58 માં ખાલી એટલું સબમિશન છે કે the co-accused will be released after charge sheet. એક મિનિટ ફાઇલ લીધી.
એમને તો આર્ગ્યુમેન્ટ કરી લીધા ને, અરજદાર તરીકે તો થઈ ગયા. યસ, બોલો. Earlier, the coaches will be released on bail after charge sheet, where having an amount of 52, 53 lakh rupees, 96 is different. Before charge sheet. Before charge sheet. Before charge sheet. Before charge sheet. ગોયલ સાહેબે ઓર્ડર કર્યો પણ Before charge sheet. આપણે જોઈએ ને reject કરી. એ reject કરી. આવા બધા amount. Those were having little amount of defalcation. In this case, the present accused has 6 crore and 42 lakh rupees of defalcation. 6 crore 42 lakh rupees. Fifty lakh, sorry, 6 crore 50 lakhs. Well, particularly this present accused. અગાઉ કેટલાની નામંજૂર થઈ ગઈ બધાની? Being only one accused has been granted bail. Hiren Patel. એ જ ને? બીજા જેને રિજેક્ટ થઈ છે એના attributable amount was lesser than the present accused. પણ અગાઉની બધાની આરોપીઓની તો નામંજૂર થઈ. હાઈકોર્ટે આપી છે કોઈને આમાં? ના. હિરેન પટેલ માટે ચેલેન્જ કર્યું છે ને order. એમાં એને નોટિસ બીજા બધા સહ આરોપીની નામંજૂર થઈ. બરોબર, એવું છે ને? એ ચાર્જશીટ પહેલા આફ્ટર કે ચાર્જશીટ બિફોર ચાર્જશીટ એક જ હિરેન પટેલ હિરેન પટેલ ની on the condition. બીજા સહ આરોપીઓની નામંજૂર. બધા ઇવન આફ્ટર ચાર્જશીટ આફ્ટર ચાર્જશીટ એક સંકલે એક જ મૂકી એક નામંજૂર થઈ. એની નામ 35 of 25. Yes. હા. જે એસ એગ્રેરિયા ને સાહેબ એના એમાઉન્ટ રહીને એફિડેવિટ જે આજે આપ્યું છે એ 59,11,880 છે. ગોદાવરી રહ્યા સાહેબ, ગોદાવરી રહ્યું એ વસ્તુ જ અલગ છે. 12 કરોડ નો તો ઓલરેડી અમે માલ મોકલેલો હતો, એમાંથી 3.5 કરોડ તો એસ એગ્રી પાસેથી અમારે લેવાના, મારા ક્લાયન્ટ ને એને કેટલા લેવાના છે? 3.5 કરોડ. અને તમારે અગાઉની બેલ લેવાના? હા સાહેબ, અને અગાઉની બેલ એપ્લિકેશન હતી, તમામ ડોક્યુમેન્ટ એમાં પ્રોડ્યુસ કર્યા હતા સાહેબ. અત્યારે સાહેબ ક્વેશ્ચન છે ઇલીગલ એરેસ્ટ નો, જે નામદાર કોર્ટ દ્વારા સાહેબ એમાં ડિસાઇડ નહોતો કરવામાં આવ્યો. ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે અને અગાઉની બેલમાં નામદાર કોર્ટે લિબર્ટી આપી હતી કે પછી બેલ એપ્લિકેશન આફ્ટર ચાર્જશીટ એટલે અગાઉ થઈ છે આની. હા સાહેબ, આની થઈ છે બિફોર ચાર્જશીટ. આફ્ટર ચાર્જશીટ ગુજરાતીમાં સાહેબ મેમો મોકલો છે, એરેસ્ટ મેમો. હવે એમને મરાઠી અને ઇંગ્લિશ આવડે, કોઈ ડિટેલ નથી, એટલે એ અનુસંધાને સાહેબ જે વિહાનનું જજમેન્ટ છે ને સીઆરપીસી સેક્શન 50 આર્ટિકલ 22(1) એ અનુસંધાને અમે નામદાર કોર્ટને કહી છે. અને આજરોજ જે સર ફર્સ્ટ જજમેન્ટ રજૂ કર્યું તો સાહેબ રેશિયો લેટ ડાઉન થાય. 18 કરોડની મેટર હતી. નામદાર કોર્ટ દ્વારા સાહેબ એમને 10,000 જામીન ઉપર છોડવામાં આવ્યા. અમુક ડોક્યુમેન્ટ નહીં કર્યા હતા. તો સાહેબ 2022-21 નો સાહેબ બનાવની વાત કરે છે. અમે 7મા મહિનામાં આવ્યા સાહેબ. કોઈ ડીન નંબર અમારો ઇસ્યુ થયો નથી. એટલે જે હેલ્પિંગ પ્રોસિક્યુશન રજૂ કર્યું પાર્ટનરશિપ એક્ટ સેક્શન 30 સાહેબ અમને લાગુ ન પડે. ડીન નંબર જે ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર હોય ને તો એમસીએ માં અમારી લાયબિલિટી થાય. અનિતા હરડા, પૂજા મહાજન, સુનિલ મિત્તલ સર એ કેસ અનુસંધાન એ રીતે નથી સર. હવે સાહેબ આ ઇલીગલ એરેસ્ટ ની અમારી આર્ગ્યુમેન્ટ છે કે સાહેબ ગુજરાતીમાં આપ્યું, કોઈ કઈ તારીખે શું કયું કારણ, કોઈ વસ્તુ સર મેન્શન નહીં, કોઈ વસ્તુ જાણ નથી. ઇઝ તો સર ફેસ્ટ આર્ગ્યુ. હવે ગોદાવરી કુસાઈ વિકાસ એ તો અમારું જ છે ને, અમારે રૂપિયા લેવાના નીકળે છે. પણ આજે એકાઉન્ટે સાહેબ રજૂ કર્યું છે કે 2021 સુધી 22માં સીઝ કર્યું હતું અને જીએસટી ની રેડ પડી હતી. ટોટલી એકાઉન્ટ સીઝ થઈ ગયા હતા. અને એમાં સાહેબ ચાર્જશીટ ની અંદર સ્ટેટમેન્ટ છે કે જે એસ જે કમ્પ્લેનન્ટ છે એની કંપની સાહેબ 2022 થી ત્યાં બધી જે પ્રોડક્ટ હતી ને જે બધું સ્ટીલ નું હતું એનાથી રિકવર કરેલ છે સર એમને. તો સેમ જજમેન્ટ જે અમે આજરોજ જે અલ્પેશ ડોંગા વાળું નામદાર કોર્ટે 18 કરોડની મેટર રહી વસ્તુ સાહેબ સેમ લાગુ પડે. એટલે સર ઇલીગલ એરેસ્ટ અને જજમેન્ટ ઉપર અમે રિલાય કરી.
ઇલીગલ એરેસ્ટનું જે મારો એક સબમિશન કરે છે ને એની બાબતમાં judgment હોય સાહેબ પાસે રજૂઆત છે. જજમેન્ટ ડિનાય કરો છો આખી હા સાહેબ ઓથોરિટી લિસ્ટથી વિહાન અને સાહેબ પ્રવીણ બે જજમેન્ટ ઓથોરિટી લિસ્ટથી આપ્યા છે અને સાહેબ સેવરલ ઓફેન્સ અધર છે એ ન જોઈ શકાય એ પ્રભાકર વાળું જજમેન્ટ રજૂ થયું. વિહાન ત્રીજું કા ચોથું સાહેબ છે 2025 અને 2024 પેલું અને બીજું અને એ જે રહ્યું સાહેબ ફર્સ્ટ એની અંદર જે અલ્પેશ ડોંગાનું નામદાર કોર્ટે ડિસાઈડ કર્યું હતું રિજેક્ટ કરી હતી આફ્ટર ચાર્જશીટ 18 કરોડ નામદાર કોર્ટ દ્વારા. કેટલી વખત એક જ વસ્તુ આર્ગ્યુ કરો છો 18 કરોડ મેં નામંજૂર કરી અને પછી હાઈકોર્ટ સાહેબ એનો રેશિયો લેકડાઉન જે છે એમાં 10,000 તમે જે કહેવા માંગો છો, એમને તમે 8 થી 10 વખત બોલ્યા આવો સાહેબ એ ઓલું નામદાર કોર્ટનું ઓથોરિટી તમે ધ્યાન જઈને જોતા હતા આ પણ સમજી ગયો હું પણ તમે ટાઈમે ના બે એક જ વસ્તુ રિપીટ કરી એટલા માટે હું તમને સાહેબ અમે હેલ્પિંગ પ્રોસિક્યુશન હા. એમાં હતા અને સાહેબ વેડાન એટલે એ અનુસંધાન નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરી સેમ કો એક્યુઝ સર પેન્ડિંગ છે બે જણા. અરે ઓલા ઓફિસરલી કે ને લાસ્ટ પેજ એક લાઈન ખાલી આપણે બતાવી રિઝર્વેટર કે છે ને કે this man has not repatriated money from the funds of ASA લાસ્ટ પેજ એક લાઈન ફર્સ્ટ લાઈન એગ્રીકો એલએલપી કંપનીમાં અરજદાર આરોપી તથા અન્ય સહ આરોપી પ્રશાંત ગોવિંદરાઓ જાડે તથા શ્રીનિવાસ તુલસીદાસ દિવેશ્વર પાટણ છે અને સદરુ કંપનીમાં એસ એગ્રીના એકાઉન્ટમાંથી 59,11,880 ટ્રાન્સફર કરી મેળવી લીધેલ છે. તેમજ અરજદાર આરોપીએ પોતે ગોદાવરી કૃષિ વિકાસ કેન્દ્રમાં પોતે ડિરેક્ટર છે જેમાં એસ એગ્રીના એકાઉન્ટમાંથી 6,50,00,000 રૂપિયા. By individually, I am agreeing it is 59 lakhs rupees, but he transferred certain amounts from the purpose of AS Agri to his limited company. That amount is 6,50,00,000 rupees. Like third company of Hoy, Karnataka, that amount we may not consider. But if a particular company is owned by the accused and money is transferred, so it will consider side effect. અને જે ઇલીગલ એરેસ્ટ કે છે ને બીજું અમારા વિદ્વાન એક ગોયલ સાહેબ હતા ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગ્રીવન્સ વોઝ રેઝ જજમેન્ટ વોઝ સાઇટેડ ઇલીગલ એટ ધેટ ટાઈમ ધ આઈઓ વોઝ પ્રેઝન્ટ અને આઈઓએ બતાવ્યું કે જો સાહેબ આને હિન્દીમાં બોલીને સમજાયું છે ને એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરેલું અને એટ ધેટ ટાઈમ આઈ સેડ ધ એડવોકેટ મે નોટ બી નોઈંગ બટ એટલીસ્ટ ધ એક્યુઝ નોઝ કે આઈ હેવ બીન બ્રીફડ અબાઉટ ધ રીઝન્સ ઓફ માય એરેસ્ટ ઇન હિન્દી એટલે એક્યુઝ હે રોંગલી બ્રીફડ ઇટ his advocate is wrongly briefed by the accused. આમાં પણ એ સેમ પર્સન છે એને હિન્દીમાં બોલીને સમજાવીને એની વિડીયોગ્રાફી કરી દીધી and that has been sold to the Goyal Shah. એક કેમને જે સ્ટેટમેન્ટ કીધું ને કે ડીન નંબર નથી અરજીમાં લખીને આપ્યું છે બિફોર કોર્ટ કે ડીન નંબર હું ફરિયાદીના એડવોકેટ તરીકે સંપૂર્ણ જવાબદારી સાથે એના ડીન નંબર કોર્ટમાં ડિક્લેર કરેલું એના ડીન નંબર છે સાહેબ 0338594 એટલે ઈ પણ એમનું સબમિશન ઓન પેપર છે એવી એમના ક્લાયન્ટ એમને મિસગાઈડ કરી અને એની પાસે ખોટું ડીન નંબર છે કંપનીના રેકોર્ડ ઉપર આ વ્યક્તિ પાર્ટનર તરીકે ચડી ગયો કંપની લોસ મુજબ અને ડીન નંબર આવી પાર્ટનર શું ના પાડતો ડીન નંબર લખી થોડુંક સાહેબ થોડુંક સાહેબ કારણ કે when so many advocates are there, this is bound to happen. આ તો ઇન્ફિનિટી થી ચાલતું જ રહે એટલે પરફેક્ચ્યુઅલ many times I wonder કે how much patience every judge has to keep. ઉલટ તપાસ હોય કે આર્ગ્યુમેન્ટ હોય બરાબર બચો ટ્રાન્સફર કરવા જાય પેલા વેબસાઇટમાં પુરાવો લેવા પછી ટ્રાન્સફર થઈને સીધું પટેલ છે એનો વાંધો નહીં પણ સામે આવી ગયા છે હાજર થઈ ગયા
અને હાજર તો કરાવો એનું ઓબ્જેક્શન નો ઓબ્જેક્શન એનું શું કેવું છે તમારે કરવું પડશે ને જ્યારે તમે પાર્ટી બનાવી છે ત્યારે સાંભળવા તો પડશે જ ને મારે સૌ ઉપર શું છે આપણે થોડા વર્ષ તો લેવાનું છે એવી હોસ્પિટલ ને પોલીસ સમાજ સીટમાં છે એક પેલી પણ એક આવી હતી બધી સીટવાળી ઘણી ભેગી સીટનું શું છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સાંસદ સુપ્રીમ કોર્ટે એમ નથી કીધું કે કેસો ચાલતા હોય એને સ્ટે કરી આપો સીટ વાંધો નોંધાવી ડાઉટફુલ લાગતી હોય મેટર અહીંયા એમની અરજી એવી કે આપણે સ્ટે કરી 2019 નું મેટર છે 2025 સુધી એમને તો કઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું નથી હવે સ્ટે કરી અને એ તો આવી રીતે તો સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડરના બેઝ ઉપર જ જેટલા કેસો મંગાયા હતા મને હજુ યાદ છે 2019 સુપ્રીમ કોર્ટે બધા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી એ જે ડાઉટફુલ જે કેસો ખરા ને એ બધા કેસોનું આખું લિસ્ટ મંગાવ્યું હતું બરાબર અને એ જે પછી સુપ્રીમ કોર્ટે એમાં મોકલેલું એના બેઝ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટે કઈક એવું કીધું હતું કે સીટમાં તમને મોકલવી પડે બરાબર અને એ પ્રમાણે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ બધી અરજીઓ સીટમાં આપેલી હવે જ્યાં સુધી સીટમાં શું થયું છે સીટમાં શું થયું છે એ રેકોર્ડ ઉપર ના આવે તો કોર્ટ કઈ રીતે આગળ વધી શકે 2019 ની મેટર 25 સુધીમાં એમને રિપોર્ટ રજૂ કરવું છે હા એ નથી કર્યો એટલે જ તો આપણે કઈ પેલા એમને કેવું પડે કે ભાઈ તમે રિપોર્ટ રજૂ કરાવો એની એપ્લિકેશનમાં તમે છે ને વાત કરેલી છે જે એપ્લિકેશન છે એની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટની હા પણ સાહેબ એમાં એમણે રજૂ કર્યું 6 વર્ષ સુધી એટલે હું એવું નથી કે તમને રજૂ કરવાનું છે એમને રજૂ ના કરે ત્યાં સુધી મારે આગળ નહીં વધાય ને એમની અરજી શું છે સ્ટે કરજો અહીંયા એ તો ભલે અરજી તો ગમે તેવી હોય ઓર્ડર તો મારે કરવાનો છે ને ઓર્ડર તો મારે કરવાનો છે કે વેધર ધી મેટર ત્યાં સુધી હકીકત રેકોર્ડ ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી હું ઓર્ડર પણ કઈ રીતે કર્યો એક પેલી પણ એક બીજી એવી જ મેટર હતી જજમેન્ટ લખાઈ દીધું પછી ખબર પડી કે આ બોલી સુધી ગઈકાલે મારી જતી હા 40,000 હા 40,000 એ નહીં એક ત્રીજી પણ હતી પછી જે આપી ગયા એ બધી આપણે પાછી એવું થાય કે એની તો શું ઉતાવળ આવી એમને રજૂ કર્યું છે. ટ્રિબ્યુનલ એની તો શું ઉતાવળ આવી જયારે સીટમાં રિફર કરી હોય ને આટલી જલ્દી ઓર્ડર કરી દીધો આ પણ એમાં એવું છે હા સાહેબ એમાં એવું છે 17 થી છે સાહેબ પછી શું આ તો મારે ધ્યાન નથી પડ્યું એટલે હવે મારે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને કેવું પડે કે તમે આનો ખુલાસો આપો કાંઈ એ વસ્તુ રેકોર્ડ ઉપર મારે તો લેવી પડે ને હા રેકોર્ડ ઉપર જ બરાબર અમે નથી એ જ કહીએ છીએ સાહેબ અમારું કહેવાનું એમ જ છે કે તમે કંઈક રજૂ કરો હા. ખાલી છે ફરિયાદ કરી દઈએ ક્લેમન્ટ ઉપર ફરિયાદ કરી દઈએ બસ પછી શું પછી એટલે બાકી આ જજમેન્ટ ને મારો પેલા 11 નો જજમેન્ટ મેં તૈયાર કરી રાખ્યા છે આટલા પૂરતું અટકી ગયું બાકી એમને એટલે આપણે એટલે insurance વાળી company તો છે ને સાઈડ ઉપર જ લઈ લેવાની હા આપણે વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ કન્ડક્ટ હા એમણે વિષય રજૂ કરવું છે ને આજની મેટર છે 19 ની છે હજુ એમણે જ કરવું છે એમણે કઈ ખાલી સ્ટેની અરજી આપી સ્ટેટ કે અહીંયા સ્ટે કરી એનો વાંધો નથી પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તરફે આર્ગ્યુમેન્ટ વખતે પણ નથી બોલ્યા પ્રશ્ન ત્યાં આવે છે 6 વર્ષ થયા એવું નહીં પણ આર્ગ્યુમેન્ટ વખતે તો કેવું જોઈએ કે સાહેબ આ એક અરજી મારી પેન્ડિંગ છે એને પેલા પૂરી કરો હા ઓન ધી કોન્ટ્રરી એક જગ્યાએ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એવું કીધું કે અમે સીટમાં ગયા છે હા પેલી તમારી 11 મેટરમાં કન્સેન્ટ થી એમાઉન્ટ આપી છે હા તો પછી મારે અંદર લખવું પડે જો આવી પરિસ્થિતિ હોય તો કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ કન્સેન્ટ આપી છે આ રકમ હા બરાબર છે નહીં એમાં સાહેબ શું છે કોર્ટના ખભે થોડીક બંદૂક છોડાય હા, એટલે સાહેબ. એમાં સાહેબ શું હતું જે 11 મેટરમાં કે ડ્રાઈવરે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ખોટું આપ્યું હવે સાહેબ સ્વર્ણસિંહનું જે જજમેન્ટ છે એમાં પેલું જ આવે છે ફેક લાયસન્સ હોય તો પણ થર્ડ પાર્ટીને કઈ લાગુ નથી પડતું એ તો છે જ 2004 અને એ છેલ્લે હમણાં જ આવ્યું એ પાછું હા એની સામે ફરિયાદ દાખલ કરો હા. મારે શું કરવાનું કોર્ટને શું કરવાનું યાદ તો કરી પછી મારે એક લીટી લખવી પડે જજમેન્ટમાં
તેવી કન્સર્ન હું એમને બોલાવીને કહેવાનું છું હવે હા બરાબર છે. બોલાવીને કહેવાનું કારણ કે આ તો રેકોર્ડ ઉપર શું આવે રેકોર્ડ ઉપર શું આવે હા બરાબર. સીટમાં ગઈ હતી પોલીસે ફરિયાદ દાખલ કરવાનું કીધું હા બરોબર છે ફરિયાદ દાખલ થઈ ગઈ તેમ છતાં ટ્રિબ્યુનલે ઓર્ડર કર્યો હા બરાબર. હવે તો એવું જ ને હા હવે તો એ જ વસ્તુ આવે રેકોર્ડ ઉપર હા પણ અને પછી પ્રશ્ન ઉભો એ થાય રજૂઆત ત્યાં સુધી જાય તો ટ્રિબ્યુનલ એવી તો શું અર્જન્સી આવી કે આવી પરિસ્થિતિ હોવા છતાં 2, 4, 6 મહિના વેઇટ ના કરી હા. શકે અને ઓર્ડર કરી દીધો 2017 થી કઈ આવ્યું નથી. 2017 આ પ્રશ્ન આ ઉભો થાય હા. ઉપર ઉપર શું થાય છે એ મારા હાથમાં નથી સાહેબ, આ હું એક નહીં એવા ઘણા માણસ છે જજમેન્ટ કે જેમાં સીટમાં ગયા કેસ ચાલી ગયા. ઈ કઈ રેકોર્ડ ઉપર લઈ આવી ન શકા એમણે વિધાઉટ અપીલ પૈસા ભરી દીધા. હમ. એ સીટમાં હજી હશે પૈસા ભરી દીધા. એટલે મારે તો એમની પાસેથી લખાવડાવવું છે કે કેવડાવવું છે તમારે આ બાબતે શું કહેવું હા એટલે હું એટલી જજમેન્ટમાં તો લખી શકું એમણે જે સાહેબ મારી ક્લેરિટી આવે છે એમણે જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ જે રજૂ કર્યું છે એમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એમ જ કીધું છે કે ભાઈ જેટલી મેટર છે ડાઉટફુલ એ સીટમાં મોકલો પણ ટ્રિબ્યુનલમાં સ્ટે કરો એવું તો ક્યાંય નથી. એવું તો કોઈ જગ્યાએ નથી એવું તો એટલે પણ મારે ખુલાસો અંદર જજમેન્ટમાં લખવો પડે મારું એવું આ કહેવું છે આ જે મેટર છે ને આજે એ એમની કહેવાનું એમ છે કે સ્ટે કરો. હા એ તો ઠીક છે એ તો બધે કે મારું એવું કહેવાનું છે એમના પેલા એના માટે રાખી દો ખુલાસા માટે બરોબર હું કાનભાઈ નું કહી દઉં છું હમણાં હમ. કે આવી ને કહી દઈ. એમ બતા દો. હમ. હે? તેની આક્ષેપ કરો. ઠીક છે વાઘેલા ભાઈ જવાબ આપી દીધો છે એમને વાઘે છે આ રીતે જવા દો આવા તો તમે અરજદાર કરશો હું છે આબા હોય એમને આવી જવા દો થઈ ગઈ છે અંદર judgment. બરોબર છે પણ તમે કોના તરફે છો એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે કઈ ટેકનિકલ તમે અરજદાર તરફે ઇન્કમ નો પુરાવો છે ઇન્કમ નો પુરાવો નહીં હોય અરે એમાં એકચ્યુઅલી બેઝિકલી ફાઇલ છે ને આજે નથી આવ્યો કારણ કે સેટલ છે કે ઇન્જરી છે ના ઇન્જરી બંને એક વખત 1 મિનિટ માટે જો નંબર મને મને કહો તો મને ખબર કારણ કે એમાં થઈ ગઈ છે ને આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે હું પછી નિશ્ચિત હતો એટલા માટે આજે થોડું બ્રેઇન હતું ને તો હું ઓછું લાવ્યો હતું મેં તો આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ ને એટલે હું જરાક 3 મિનિટ આવ્યું બીજું કઈ જોઈ લો એ આજે ગોહિલભાઈ
મને મારું નોટિંગ જોયું છે ને તો ઇન્વેસ્ટર છે આ બધા વ્યક્તિઓને બોલાવો વાંધો નહીં તો પીપી નથી જોયું પીપી નથી જોયું આવી ગયા પેલા ચાલો બીજું વિડીયો શેમાં રહી ગયું કલકત્તા જેલ સાબરમતી જેલ जी सर नमस्कार સાબરમતી જેલ સાબરમતી જેલ जी सर नमस्कार હા નમસ્કાર નમસ્કાર नाम बोलो સાચું નામ છે એમનું साजिद तैयब साजिद तैयब હા, તમે કઈ અરજી દાખલ કરી છે તેના માટેની છે બેરલ ઉપર શા કારણે જોઈએ છે પેરોલ સાહેબ મને વાલીની તકલીફ હતી મારી મમ્મી ઓફ થઈ ગયા 17 વર્ષ થયા મારી નાની માં વિકલ હતું એની ઉંમર થઈ ગઈ એ બીમાર છે તેની તકલીફ છે વાલની તકલીફ હતી મને 20 વર્ષ લગી ઇન્જેક્શન ખાધા સાહેબ સિવિલ માં કીધું વાલની તકલીફ છે અને બીજું મારી મમ્મી ઓફ થઈ ગયા 17 વર્ષ થયા મારા કોઈ પાછળ ધ્યાન દે એમ નથી બેરલ ઉપર જવાના તો સાહેબ જામીન બામીન નું કઈક કરું મારા ભાઈ બેન નાના નાના હે અભિપ્રાય માટે બેનની opposite. અભિપ્રાયમાં આવે છે એમના વાઈફનું એમના બેનનું લીધેલું છે. ઈ લોકો પાસે એક Acer ગાડી છે. ઈ ભાડે આપેલી છે એનાથી આવો પોતે બે બહેનો છે છૂટક મજૂરી કરીને પાછું ગુજરાત તો ચલાવે બોલો આ સિવાય બીજું કઈ કેવું છે ના સાહેબ મારી નાની માં એક છે એની ઉંમર થઈ ગઈ છે એની દવા ચાલે છે મારે ઘરે કોઈ ધ્યાન દે એમ નથી તો કઈક પેરલ મળે ને તો કઈક પૈસાનો બંદોબસ્ત કરીને વકીલ બકીલ રાખીને જામીન રાખું ને સાહેબ અચ્છા સારું બીજું કઈ કેવું નથી ને ના ના સાહેબ ઓકે સારું યસ સિરિયલ નંબર 4 ઉપર પાડે એમાં અભિપ્રાય એક મિનિટ પેલા હું જરા પેલા આવી ગયા લીવ કરી દેજો સાબરમતી હવે લીવ થઈ જાઓ સાબરમતી જેલ જી સર જી સર યસ શું છે પણ એમાંથી અભિપ્રાય આવી ગયો છે રજૂ કરું છું. હા આમાં હા એમાં હેલ્પિંગમાં છે અનિલભાઈ દેસાઈ સિરિયલ નંબર 4 માં એમનો મુદત રિપોર્ટ છે સર. એમાં ગુસ્સીટોકનો કેસ સાહેબ આવતીકાલે છે તો જો સાથે રાખો તો કાલે કરે બાવીસ સાત
22 आहे. धन्यवाद. आप तो 22 कर दो. हाँ दमदम जेल. हाँ सर. मनोज कुमार. मनोज कुमार. मनोज कुमार लक्ष्मी चंद. वंदना. हाँ वंदना. सर. हाँ विजय प्रताप सर. हाँ आपका डेट 3/9 है. हाँ 3 सितंबर. 3 सितंबर. हाँ 3 सितंबर. ठीक है. हाँ अब लीव हो जाइए आप. अभी अभी क्या रिलीव हो जाएंगे? हाँ? हाँ सर. अभी लीव होने के लिए बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हो आप? कह रहे हैं अभी लीव होने के लिए बोल रहे हाँ हैं हाँ क्या? हाँ लीव हो जाओ. अब लीव हो जाओ. हाँ अच्छा 3 को तारीख है. हाँ 3/9. 3/9. ठीक ठीक है सर. ठीक है. नमस्कार. अच्छा. लीव होने के लिए बोल रहे हैं. तारीख है 3 सितंबर. Sir, next production is 3rd September. हाँ 3 September. Can we leave now? Yes, definitely. You may leave. Jai Hind, sir. Jai Hind.
અપડેશન રજૂ કરતો હા અપડેશન રજૂ કરતો જે હોય એ. હા? કારણ કે મને બધી જજમેન્ટમાં લખતી લખવાનું ફાવે ને અરજદાર ઉતાવળ કરે હા અરે એટલે હું અંદર એટલીસ્ટ મેન્શન તો કરી શકું એટલા માટે હા નેક્સ્ટ ડેટ બોલો ક્યારે આપશો એ પ્રમાણે મુદત આપી દો એમાં સાહેબ સમક્ષની અરજી આવી. એટલે તમારી એટલા માટે જજમેન્ટ ઉપર નથી ના ના હા હા એમાં તો ક્યાં સવાલ હતો હું તો પેલામાં સમજ્યો આની વાત નથી હું તો આ જજમેન્ટ ઉપર નથી એ તો વાંધો નહીં આપી દો ને આપી દો કોને બોલાવવા માંગુ છો સૌથી પ્રથમ ગયા હતા ને કાલાવડ હોસ્પિટલમાં હા ગુજરાતમાં તો ઈ કાલાવડ હોસ્પિટલની entry આવી જાય એટલે પોલીસ આ તમામ પેપર ચાલુ કરે. એટલે અરજી આપણે પોલીસ સ્ટેશન ને પોલીસ સ્ટેશન ને પોલીસ પેપર મંગાવવાની અરજી આપો છો ને અને એ સિવાય હોસ્પિટલ પેપર હોસ્પિટલ આ તો ઘર દો એટલે સાહેબ તપાસવાના છો કે ફક્ત ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરાવવા માટે પ્રોડક્શન માટે એટલું જ છે. કર દઉં તારીખ આપો દલીલો ઉપર આવે એ પેલા સ્ટેટસ આપી દેજો તમે હા હા એની છે સ્ટે કરવાની હતી. એ તો ઠીક છે હવે પણ હું કહું છું તમને ઓર્ડર મારે કરવાનો છે એ ભલે અરજી હોય ઓર્ડર તો મારે કરવાનો છે ને હા યસ બોલો એમાં છે ને અંદર જે 190/20/20 છે હા that is the fatal case.
Settle. Then he is aged 71 years. 71. For income proof, form exhibit 27 to 31. There are IT returns. 190. Yes. Exhibit 27 to 30. And કેટલા રૂપિયાના રિટર્ન છે? approx the average income will be 25,000 per month. Yes. And બાકીના જે non-conventional head છે, consortium વાળું એવું અને નથી. કઈ રીતે જતા હતા? ચાલતા જતા હતા? ના, એ પોતાનું motorcycle, he was the driver of the motorcycle. And the offense is in against of the ST bus, Your Honor. અને ચાર્જશીટ એસટી સામે. Yes. FIR and taxi driving against of the driver of અને it. બીજું બીજું જે 191 છે, now she was the wife and pillion rider of 190. એટલે composite negligence નો case છે. ઇન્જરી Injury case છે, injury case. વિથ કન્સેન્ટ છે. With consent 16% disability. 65 years of age. 65 years age. Yes. અને I will plead ઇન્કમ નથી. for, yes, for income I will plead for the minimum wages ratio, Your Honor, because I have claimed 4,000 per month. So ಈ minimum wage પ્રમાણે નામદાર કદાચ જો in case the honorable court reaches at the conclusion that the amount of the petition and the awarded amount is increased and beyond the awarded amount, then please it may be granted, Your Honor. નાગપ્પા રાવ વાળું જે એસટી વાળા આવે એટલે બોલાય એટલે લઈ લે જજમેન્ટ. એ નહીં લગભગ નથી એટલા માટે ત્યાં જ નથી. એમણે મને પૂછાયું હતું કે રજિયન્ટ આવી ગયું છે કે નહીં તો અપડેટ કરજો એટલા માટે. આ નેક્સ્ટ ડેટે કહી દેજો આવી જશે કોઈ પછી લઈ લેજો. બાકી એની તો રિટર્ન છે, એની તો રિટર્ન છે. એને તે દિવસે ઓરલી કઈ નથી. હા, રિટર્ન છે. રિટર્ન હોય તો પછી આપણે જજમેન્ટ ઉપર લઈ લઈએ. છે ને તો લઈ લો જજમેન્ટ. ટેન્ટેટિવ હા. No, no, it is. આમાં કોઈ આવી નથી. વોરંટ કાર્ડ દો. 19/9. જજમેન્ટ આપી દીધા છે. જજમેન્ટ આપી દીધા છે. યાદના હતા એ આપી દીધા.
એ નંબર 12 છે મારી જામીનદાર છે આજે એમાં ડેટ પેલી 22 22/8 હવે અંદર એક રિક્વેસ્ટ એવી આવી એમાં એફિડેવિટ આવી ગયું અંદર એમને તપાસ કરી કે પીટી સેક્ટર ને ખાલી મારું એફિડેવિટ એ તારીખ નથી. તમારે એના બેજ ઉપર તમારે આર્થિક નહીં આપણી પાસે કાંઈ જતી નથી તે જ આપણે બીજ રાખ્યું છે પાછળ કે તો હા એટલે ડોડિયાભાઈ ના એમ કહી દો ને કે હોય તો આપી દો ભાઈ એની રજૂઆત થઈ છે તમને વાત કરી એ ગમે તારીખ આપશે આજે નહીં આપે એની તો આવી પણ હવે એ તો કોર્ટ એમાં શું કહી શકે બધા મારી એને એક એફિડેવિટ આવી ગયું તો અમને અમારી નકલ આપે અમારે નામ આર્ગ્યુમિંગ તો 22 તારીખે થવાની અમારું પણ અમે તો કેવડાવી શકીએ ભાઈ હવે ના આપે તો તમે પછી પુરસીથી જાહેર કરજો બીજું તો શું કરી શકીએ કોર્ટ એમાં લેખિત તો ઓર્ડર ના જ કરી શકે ને ના તો હું ઓર્ડર કરું નામ એમાં છે ને મૂળ ફરિયાદી આયા છે મૂળ ફરિયાદી હું ફરિયાદી નામદાર માંગતું નથી મારું નામદાર એવી પછી કે સાહેબ અમને ખાલી કોપી આપે અમારે નામ કાંઈ ઓર્ડર મારી પાસે આવશે તો હું કહી દઈશ બીજું તો વિશેષમાં નહીં કરી શકું મારી પાસે પેલા ડોડિયાભાઈ છે ને ડોડિયાભાઈ આવે બપોરે તો હું કેવડાવી દઈશ કે ભાઈ આપી દો હવે એ તો પછી એમના ઉપર છે હું કેવડાવી દઈશ હા એવું પણ બન્યું અહીંયા રજૂ થઈ ગયું હોય તો અમે હજુ રજૂ જ નથી થયું તો હા અને એફિડેવિટ વાંચવામાં કેટલી વાર લાગે બે પાસાનું એફિડેવિટ અંદર બધું ફેક્ટ આપણને ખબર હશે. ઘણા બધા એના પેજ ઉપર એટલે રિક્વેસ્ટ કરી નામદાર MSCP you are for તમારા પુરાવા ઉપર એંગેજ એડવોકેટ છે ને એ બાર છે એંગેજ એડવોકેટ છે ને એ બાર છે અને સામે વાળા એડવોકેટ આઉટ થઈ એ નંબર 5 MSCP હા 22 ચાલો